ఆడపిల్లలపై జరుగుతున్న అకృత్యాలను అరాచకాలను నిర్మూలించడం కోసం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వీరవాసరం మండలం ఎంఆర్కే జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పడాల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సహకారంతో జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని 5,000 మంది బాలికలకు గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అవగాహన సదస్సును ఆవిష్కరించారు. పడాల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నుంచి మేడమ్స్ వచ్చారు. అందరూ కూడా వచ్చి మనకి ఏం చెప్పారు అంటే పిల్లలకి ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ పార్ట్స్ గురించి తెలియజేయడం, అలాగే గుడ్ టచ్ అండ్ బ్యాడ్ టచ్ గురించి తెలియజేశారు. ఇంకా మీరందరూ కూడా బయట ఎలా ఉండాలి, ఎవరి దగ్గర సెక్యూరిటీగా ఉంటున్నారు, ఎవరి దగ్గర ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనేటువంటి విషయాలు మీకు క్లారిటీగా తెలియడం కోసం యూత్ మీకు వీడియో ప్లే చేసి మరీ చూపి